aí, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para qualquer lugar do mundo que você esteja. Esse aqui é mais um vídeo onde eu farei uma demonstração da minha leitura de inglês. Eu estou disposto não somente a dar aulas de inglês, como eu já fiz vídeos aqui. No caso, se as aulas forem via Google Meet, eu preciso organizar o horário. Eu tenho preferência de dar aulas de inglês para estudantes universitários, mas todas as pessoas são bem-vindas. E para você que não sabe nada de inglês, eu começaria desde o início, né? Eu tenho um material didático aqui, mas também poderíamos usar músicas e alguns filmes. Música seria uma coisa mais simples de começar a aprender inglês, né? E aqui em Europês eu me disponibilizo a dar aulas presenciais, tá? Para Europês eu me disponibilizo a dar aulas presenciais. Se alguém de Europês esteja interessado, entre em contato no meu e-mail que está aí na descrição do vídeo ou que aparece no começo e no final do vídeo, que é a minha chave Pix. Para alunos universitários ou pessoas que estejam interessadas em aprender inglês, eu preciso ver aqui um horário bom, porque eu também faço um trabalho para minha mãe. Então, geralmente nos dias de semana, às vezes à tarde eu estou ocupado fazendo um trabalho para minha mãe, mas sábado é um dia excelente para eu poder dar aulas de inglês via Google Meet à distância. Esse também é um vídeo que se dirige a companhias ou empresas que estejam interessadas em contratar alguém que saiba falar inglês. Eu não apenas sei ler inglês, tá bom? Eu sei me comunicar em inglês, o meu nível de inglês é avançado. Eu morei 8 anos e 2 semanas nos Estados Unidos, residi com americanos, trabalhava com americanos e tenho um nível de conversação de inglês bom, avançado. Meu nível de leitura também é bom, avançado. Às vezes eu preciso checar algumas palavras no dicionário aqui de Oxford, mas isso é normal, porque o aprendizado de uma língua ou de qualquer outra coisa é uma coisa contínua que não para, cara. Eu continuo tentando fazer o meu inglês, que se encontra no nível avançado, chegar ao proficiente, que é o nível acadêmico. Enfim, me disponibilizo, aqueles que estejam interessados entrem em contato. Eu cobro R$ 25 a hora de aula. Cada aula tendo 1 hora, eu cobro R$ 25 a hora, por hora de aula. Aí, 1 hora bem dada, sem perder tempo, tá? E aí eu vou te passar tudo aquilo que eu sei, e aquilo que eu não souber a gente vai pesquisar junto e vai aprender junto. Então agora eu faço uma leitura aí só para demonstrar o meu nível de pronúncia do inglês, um texto do livro The God Equation do Michio Kaku. Um abraço. O texto do Michio Kaku, The God Equation, o livro The God Equation, a equação de Deus, do físico japonês nascido nos Estados Unidos, Michio Kaku. Eu estarei lendo aqui esse trecho, Mystery of Electricity and Magnetism, mistério da eletricidade e do magnetismo. Então vamos lá. Mystery of Electricity and Magnetism. It would take another 200 years for the next big breakthrough, which came from the study of electricity and magnetism. The ancients had known that magnetism could be tamed. The invention of the compass by the Chinese harnessed the power of magnetism and helped launch an age of discovery. But the ancients feared the power of electricity. Lightning bolts were thought to express the anger of the gods. The man who finally laid the foundation for this field was Michael Faraday, a poor but industrious youth who lacked any formal education. As a child, he managed to get a job working as an assistant at the Royal Institution in London.
Normally, someone of his low social standard would forever sweep the floor, wash bottles, and hide in the shadows. But this young man was so tireless and inquisitive that his supervisors allowed him to perform experiments. Faraday would go on to make some of the greatest discoveries in electricity and magnetism. He showed that if you take a magnet and move it inside a hoop of wire, then electricity is generated in the wire. This was an amazing and important observation, since the relationship between electricity and magnetism was then totally unknown. One could also show the reverse, that a moving electric field can create a magnetic one. It gradually dawned on Faraday that these two phenomena were actually two sides of the same coin. This simple observation would help to open up the electric age in which giant hydroelectric dams would light up entire cities. In a hydroelectric dam, the river pushes against a wheel that spins a magnet that then pushes electrons inside a wire that sends the electricity to the sockets in your home. The opposite effect, turning electric fields into magnetic ones, is the reason why your vacuum cleaner works. Electricity from the wall socket causes a magnet to spin, which drives a pump creating suction and causes the rollers of the vacuum cleaner to spin as well. But because Faraday had no formal education, he did not have the command of the mathematics that would allow him to describe his remarkable discoveries. Instead, he filled up notebooks with strange diagrams, showing lines of force that look like the web of lines iron filings make when surrounding a magnet. He also invented the concept of a field, one of the most important concepts in all of physics. A field consists of these lines of force spread throughout space. Magnetic lines surround every magnet, and the magnetic field of the Earth emanates from the North Pole, spreads through space, and then returns to the South Pole. Even Newton's theory of gravity can be expressed in terms of fields, so that the Earth moves around the Sun because it moves in the Sun's gravitational field. Faraday's discovery helped to explain the origin of the magnetic field surrounding the Earth. Since the Earth spins, the electric charge inside the Earth also spins. This constant motion moving inside the Earth is responsible for the magnetic field, but this is still left open a mystery. Where does the magnetic field of a bar magnet come from, since there is nothing moving or spinning in it? We will return to this mystery later. Today, all the known forces of the universe are expressed in the language of fields first introduced by Faraday. Given Faraday's immense contribution to initiating the electric age, physicist Ernest Rutherford declared him the greatest scientific discoverer of all time. Faraday was also unusual, at least for his time, because he loved to engage the public and even children in his discoveries. He was famous for his Christmas lectures, where he would invite everyone to the Royal Institution in London to witness dazzling displays of electrical wizardry. He would enter a large room whose walls were covered with metal foil, which today is called a Faraday cage, and then electrify it. Although the metal was clearly electrified, he was totally safe because the electric field spread out over the entire surface of the room, so the electric field inside remained zero. Today, this effect is commonly used to shield microwave ovens and delicate equipment from stray electric fields, or to protect jet planes, which are often struck by lightning bolts. For a Science Channel program I once hosted, I went inside a Faraday cage at the Boston Museum of Science. Huge bolts of electricity up to 2 million volts bombarded the cage, filling the auditorium with a loud crackling sound, but I did not feel a thing.